Haben Sie, jemals, darüber, nachgedacht, was WIRKLICH mit, Jesus geschah, noch der Kreuzigung, viel von uns sind mit dem Bilde, ultimativen Opfers, auf Golgatha, aufgewachsen, das Blutfloss, der Vorhang zerriss, der Himmel werfenst, under dan still, aber, was wenn ich Ihnen sagen würde, dass dieser Moment nicht das Ende war, dass Jesu letzter Atemzug in Wirklichkeit, der Beginn einer noch tiefen, dunkleren, unbebrochenen Reise war, die Geschichte, die wir gewöhnt sind, zu hen, endet mit dem Tod, da es gibt, an Vergissenskapital, an Kapital, das sich im Verborgenen abspielt, Tod an der Auferstehung, an Kapital, das will meiden, oder gar nicht erst zu erforschen wagen. Die Bibel sagt eindeutig, dass die Heil, dieser gefürchtet Ort, dafür Satan undersehen, Engel bereit, Bürde, Ziel der Mission Christi, war aber, warum muss der San Gottes, heilig Michaelos, Honor Sunday, in den Abgrund hinabsteigen, was let udort, was überwand uden voralem, was bedeutet das, für mich und für Sie machen Sie, sich bereit, denn die Antwort, auf dies Frage kennt ihr, sicht auf die Macht des Kreuzes für, immer wandern, am diesen Abstieg, dies Reis in die Tiefen der geistigen Welt zu verstehen, müssen, wir zunächst, genau betrachten, was die Bibel über die Heil oft, aftermals werden, wir bei diesem Wort, von verwarrenden, Verseiten, an der sogar, Fantasievollen, Bildern geplagt, da die Heilige Schrift gibt, uns klar, Hinweis, spern eine, Realit, die weit aber das hinausgeht, was die Janjid Wurst über Jahrhundert konstruiert hat, welche den Begriff, welche den Ebenon, welche den Ziel, innerhalb dieses, großen Konzepts, das wir Heil nennen, Jedes, Wort, der biblischen, Autoren, treibt ein Nuance, ein Tor zum Verständnis, das uns hilft, das Geheimnis von Jesu Abstieg in die Totenwelt zu an die nun ist es an der Zeit dies Türen zu öffnen an dieses wenig erforscht, aber für ansuen Glauben unversichtbar Gebiet zu betreten, so ist Sheol im Alten Testament erscheint dieses Hebräisch Wort els Dunkels Flüstern und Besch den Aufenthalts derer die dieses Leben verlassen haben, es war kein Ort der Verdammnis, sondern ein Ort des Wartens, ein gemeinsam Ziel, für die Gerechten, wie, für die Bassen, gleichermaßen. Genesis 3735, seht uns Jakobs Klage, weinend über den, vermutlichen, Tod Josephs, ich will, hinabstiegen, zu meinem Sohn in die, Skiel, und weinen, verstehen, wer das die Skiel, kein Ort, der Qual war, sondern ein Ort, Waterum, ein Vorsima zum Gericht, im Neuen Testament wird dieser Begriff, erweitert under ein neuer Begriff taucht auf, Hades ein griechisch Übersetzung, spiegelt das nun aber mit, deutlich, Jesus matcht im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 1622 ein entscheidend Offenbarung in das Gehorcht Trennung auf der einen Seite. Abrahams shows ein Ort der Ruhe, des Trostes für die Gerechten auf der Seite, ein Ort der Qual, der Angst, reserviert für diejenigen, die starben, weil sie Gott eblet. Zum ersten Mal wird klar, dass das Warten auf die Ewigkeit nicht für alle gleich ist und dann geht die Erlösung weiter, und ein neuer Begriff taucht in den Worten Christi auf, Gehenna, anders als Sheol, anders als Hades, ist Gehenna kein Ort des Wartens, sondern der Automativ, Ausdruck, ewiger Verdammnis. In Matthew 1028 warnt uns Jesus streng, fürcht Hüke nicht vor, denen, die den lieb, fürcht Hüke, aber viel, mehr vor dem der Seele, und lieb, in der Heil Gehenna werden kann, ein Wort, das an, das Tal hinem, erinnert, ein Ort, auer, halb der Moen, Jerusalems, wo mol, die Leichen von Verbrauchern, under die unerwarteten Oberest der Stadt, ins Feuer geworfen werden, ein Feuer das nie, ein Ruf, der nie aufhört, ein eindringliches Symbol, ewiger Verdammnis, Jesus verwendet, dies Bilder,
Das Schicksal derer zu verduidelijken die, Gott able nun, ein Reale, endlich, Orte Leidens das Nemels Endenword, die, Bible hört higher, nicht auf, gibt, noch das, letzt under, schrecklichst Ziel, denn für sie, die Apokalypse fort, an sans End, der Zeit, wenn schlieglich, die Heil selbst, an der Tod in diesen, für sie gefan werden, Offenbarung 2015 wirkendet, feierlich das ist der, Zeit Tod, und wer nicht im Bachde, Liebensversignet, ist der Wurde, in den für, sie juefen, and as als Skiel, under Hades, die neue Vorberg, Hend ort sind, Eister, für sie, Uig, absolut under, ein Orten dem is keine Hoffnung, under kein Worten mehr, gibt, nur noch die, Village under Uig Trennung, von Gott, ingesects all Dasen stelt sich die Frage, die mit, noch größer, Kraft wiederholt, Warham Stieg, der San Gotts, in diesen Abgrund, hinob was tat in den Tiefon de Gutonreiz, die Antwort, keint Eils Verdorn was CG, ober das Opfer, Christi gerecht, haben, dort bever, where uns mit Jesu, Mission befassen, müssen, where die, Missverständnis, auskommen, viel, verserti, Undersuger, gefglich, Vorstellungen, über die Heil, haben sich über die, Jahrhundert verbreitet, Monchentamen, kulturellen, Traditionen, and der Interpretation, da sie alle, haben einen, Schleier der, Verwirrung, geschaffen, der uns, darin hindert, die biblische, Wahrheit, zu erkennen, der erst groß Mythos ist, der Glaub, die Heil, sei Satans Thron, sein Königreich, sein hellisches Hauptquartier, wo Herokt, befehligt, an der Verlorien Seelenquelt, wie oft, würde dieses Bild in Filmen, Backen an der Soge Predaten, verbrittet, der Teufel sitzt auf einem Flamenthren, und lacht, rend Seelen vor Schmers Schrein, da die, Wahrheit, sieht ganz, anders, out, die Bible beschreit, Satan, nimm, als den, King der Heil, im Gegenteil, RISD, der Gefangene, der verdammt, an sein Schicksal, Word Leiden sein, Matthews 25-41, ist klar wie der Tag, geht weg, von mir, ihr verflechten, in das Uig für, das für den Teufel under sein Engel berottet ist, die Heil war nie, Satans Reich, sondern, sein Urteil, sein Bestra, fang der Ort an dem, für, all das BSE Beselen Word, das per die Welt, gebracht hat, der Zweit Mythos, vielich noch ihre Furende, ist die, Vorstellung, die Heil, sean Orte, Feirens, eine Art libertanische Zuflexet, Vernab von Gatz, Gebot, ein Ort an dem Sunder, Anna, ein UND ihre Rebellion feiern, wie oft, haben sie schon manden, scherzhaft oder, neckisch, sagen hören, ich, war lieber, mit, meinen, Freunden, in der Heil, als, gelangweilt, im Himmel, da die Bible, konfrontiert, mit, der Realität, die Heil, ist, ein Orte, der Qual, ein Orte, de Weinens, an de Ignatians, wie Jesus in Matthews 812 beschreit, dort gibt, keine Freude, keine Freundschaft, keine Mitschuld, nur Schmers, Einsamkeit, und Uig, Ruhe, ist, kein Zustand, der, sondern ein Zustand, verligeres, de Leidens under Trennung von Gott, under dan gibt noch den dritten, großen Mythos, der Zeit, Jahrhunderten, die Herzen, Zustand täuscht, Hoffnungen, Engard, den Glauben, an das, Feggefühl, die Vorstellung, gigi ein, Zuschensostand, ein, Art Lutherungskammer, in der Seelen für, ihr Sunden Buhon, under dan, in den Himmel, Jellingen, da was led die Bible, WIRKLICH darüber, aber gibt die in Detail, das will, lieber ignorieren, ein Wahrheit, die menschliche Traditionen auf den Kopf stellt, und gengig, Vorstellungen, über das Leben, noch dem, Tod in Frage, stellt, die Lehr, vom Figgeführ, ein Jahrhundertelter Glau, der Jedek, wenn man in mit der Heiligen Schrift vergleicht, einfach, in sich zusammenfällt, Gottes Wort, ist, klar, endgültig, und in Hebräer 927 latet, mit, der Bedeutung, 1, Uigen Urteils, denn wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, dann auch aber, das Gericht,
Egypt, keine Pause, Kinnes White Chance, Kinnen Reiner Gangschaklis Noch dem Tod, Dien das Ewig, Schicksal, Ailes, ist higher besittelt, Solange der Lebensjoch, Nochin uns want, ein weiters Missverständnis, ist Divorstellung, das sich jeder, unmittelbar, noch dem Tod, bereits im Himmel, oder in der Hölle, befittet die Bibel lehrt, das nicht, Egypt, ein seit ihnen bestimmten Tag, an dem alle Menschen, ob groß oder klein, vor den Thron Gottes, gerufen werden, die Apokalypse, gehört, ans diesen, eindringlich, ich sah einen großen, weigen Thron, an den, der darauf, sah, vor seinem Ingesekt, flohen die Erde und der Himmel, an die Eis, würde, keine Stit für sich finden, an die ich, sah die Toten, ob groß oder klein, vor dem Thron, an die Backe werden, Offenbarung 20,11, sampai 12, bis dahin warten, die Toten, die Gerichten in der Gegenwart Gottes, die Bassen in Quallen, in der und da ihren Joltages, Schicksalword, erst am, großen und der schrecklichen, Tag des Gerichts, besieg lt.es, gibt immer noch Menschen, die sich mit dem Annihilationism, tuschen, dem Glauben, die Basen werden, einfach offron, so ihr Gewissenword, ausgleicht, als war Gottes, gerechte Gott nur ein Cursor, akt de, Vergesens, dort, Jesus selbst, mit, Werten, die wie Geistliche, Donner de Hollen, Wirkendit, in Matthews 2546, sie werden in die Ewig, Strafe, gehen, die Gerechten aber in das Ewig Leben, wenn das Ewig Leben der Gerechten unendlich ist, so wird, auch, die, Strafe, der Bassen unendlich sein. Das ist keine Is ist ein Wahrheit, die tief im Herzen der Heiligen Schrift verankert ist. Und die nun, endlich, sind wir beim mit größter Spanning erwarteten Moment dieser Offenbarung sie angekommen, die Frage, die in Vilon, Herzen wiederholt, was geschah WIRKLICH, als Jesus in die Hölle hinabstieg, hat ihren gelitten hat, den Verdammten, ein neue Chance gepredigt oder, is, etvos, noch gegors. Das, zu verstehen, müssen wir uns ansehen, was Christus selbst, zu dem Reugen, die am Kreuz sagte wahrlich, ich sage dir, hüt noch, wirst, du mighty mir im Paradies sein. Lukas 23,43, bedeutet das ihr nicht, in die Hölle hinabgestiegen, ist nein, der Schlüssel zum Verständnis, ist in anderen Passagen, und wenn wir die Teil zusammenfügen, ergibt sich ein herrliches Bild dort in 1 Petrus 3:18-20, finden wir einen entschiedenen Hinweis, Christus hat einmal für unsere Sünden gelitten, demot unzugat, vor, wurde gesetzt nach dem Fleisch, aber lebendig, gommet durch den Geist, in imjinger orchinende predit, den Geisten im Gefgandis, an dies Geister, imjinger zu in angehen, zurück in die Antik, ins Alte Testament als die Heil das Ziel aller Toten war, ein Wort für die Gerichten, unter die Bassen, Abraham, Moses, David, alle warteten, in stiller Erwartung, auf die Erfüllung des Versprechens, deschel bekom Jesus herab, nicht zu leiden, sondern zu verkanden, unwiderlege zu das der Sieg willkommen war. Epheser 48:10, bestiject dies, ALSA Officer, fort die Gefangenschaft, gefangen, und gab den Menschen gaben, und nun fort auf in die, was bedeutet das anders, als das, Azuva, in die, unter angerte der Erde hinabfuhr, Jesus kam herab, und befreit die wartenden Gerichten, verniet die, Tyrann der geistigen Gefangenschaft, und fort, sie in die, Gegenwart Gottes, sein Abstieg war, und triumphig, kein languages, leiden.doch, predigt auch, den rebellischen Geistern, die seit Noahs Tagen, verdammt waren, unter dies, Predit, war kein Appel, sondern, einziges, unöffentlich, unter kosmischer Erklärung, das die Herrschaft der Finsternis zu End war. Kolossor 2:15 beschreibt diesen Moment mit matcht, und
entwaf niet, die mugd undergulten, unstelt sie, offentlich schau under triumphiert, aber sie, stellen sie sich vor, die mugd der, heilwerden zamschweigen, gebracht, die dimmenen, gedemutigt, Satan bsiegt. Dritten Tag, wieder, auferstanden, undem, der Grot beweis, der Geschichte, der Tod war besiegt, was das für uns wie, verndert, dies, Ries Christi, in die tief unser Verstenis von Erlsung und Uek, die Auferstehung Jesu war nicht nur ein, aber netterliches Irenes, sie war das Siegel, die Beststeigung, der letzte Geschrei, der durch den Himmel, die Erde, und der sogenannten Abgrund, holte das Kreuz war der Besoldpreis, aber die Auferstehung, war die Quitte, der Beweis, dass die Zolling akzeptiert würde unwiderruflich, und Christus selbst, matched in Offenbarung 1:17-18. Ein Aussage die bis zum letzten Tag in unseren Herzen brennen sollt, fürcht dich nicht. Ich bin der Erst und der Letz, der lebendig war tot, und sie. Ich lieb, von Ewigkeit, zu Ewigkeit, und die ich habe, die Schlüssel des Todes, und der Unterwelt, die Heil. Hat keiner matcht mehr ober, diejenigen die in Christus sind, der Tod einst, ein Unbesieger, Ries, eist jetzt, nur ein Durchgang, so ewig, geit, ein Gott, sieht, aber tuschen, sie sich, nicht, dieser Sieg gilt nicht, nur dem physischen Tod, gilt auch, der ewigen Verdammnis, der Last der Sund, den geistigen Keton die uns, einst, banden. In Rachma 6:9 heißt es, da wir wissen, dass Christus von den Toten nicht mehr gestorben ist und der Tod keine Macht mehr aber in hat, ist der Heil, nicht nur entkommen, hat sie Zerster, hat den Tod nicht nur besiegt, hat hat nicht nur den Weg gebnet, würde selbst zum Weg, sein Sieg würde wirkendet, im Himmel auf Erden, und der Erde. In Philippa 29:11 heißt es, darum hat in Gott auch eartht an dem Namen, verloren, der aber alle Namen ist, in dem Namen Jesu sollen sich beugen alle derer nie, die im Himmel, auf der Erde, unter der Erde sind, und alle sagen, bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Gottes, des Vaters und Hut, gehört, dieser Sieg ihnen, wenn sie glauben, wenn sie sich ergeben, wenn sie in als Herren anerkennen, die Frage, die bleibt, und die bis in die Ewigkeit nicht lotet, haben sie diesen Sieg bereits für sich beansprucht oder würden sie weiterleben, als wäre nichts geschehen jetzt, halten sie einen Moment in atmen sie tief durch, und denken sie noch, was sie hier gehört haben, ist nicht nur ein alter Geschichte, es ist ein Aufdrang, ein Lebendig, die dazu bestimmt ist, ihr Ewigkeit zu verndorn, der Sieg, Jesu, war nicht theoretisch, war nicht symbolisch, war real, physisch, spiritual, und ewig, hat den Tod besiegt, die Heil, entwarf net, einen neuen, und Weg giefnet, damit sie hut der Elgsong sicher sein QAnon, wenn dies Nachricht ihr Hers beriat hat, wenn sie beim Hören Jedes Wort spüren, wie Gott sie ruft. Ignorieren sie dies Berührung also nicht, jetzt den Kanal, abenieren hinterlassen, sie ihr Gefgeld mehr, das hilft uns, dies Wahrheit mehr Menschen näher zu, teilen sie dies, mit jemandem, der von diesems Sieg erfahren muss, underverrate es, mir in den Kommentaren, welcher Teil dieser Offenbarung hat sie, hut meisten bein, ich magst ihr, Zeugnis, lesen ihr ich, oder sogar, ihr gebet, underdenken, sie darin, sie sind, nicht süftlich hier, Gott ruft sie dazu auf, ein neue Geschichte zu, lebon den der Preis würde bereits, bezahlt, die, bereits gifnet, under Sieg, ist bereits erringen, bis zum nächsten Video, mag Gott sie segnen, und mag die Gescheit Diocese, Sieges in ihnen lebendig bleiben, jeden Tag ihres, lebendig.